Hello, everybody. Good morning. Right now it is 5 o'clock. It's around 5:10. I did wake up quite early. I woke up around 4:14. Then I was just in bed. अब नींद खुल तो गई है पर क्या हमें बिस्तर से बाहर निकलना है? नहीं. Answer was no. So then 5 o'clock हुए. अलार्म बजा तो मैं उठ गई. Yesterday I slept very early, which is why I woke up this early. Vidhi, no, I'm not paying you to be on the vlog. Okay, then don't vlog. Vidhi, what are you doing though? What are you trying to do? I don't know, pick an outfit. Why do you look so sad? Usually you like dressing up. Because I don't know what to wear. It's too early to be picking an outfit. Stop slamming my. Okay, nothing is happening. Okay, then I'm gonna break it. Oh no. Jesus Christ, this is plastic. Can you stop hitting it though? No. What do I wear? Oh my god, do I wear like ethnic? We have nothing. What is like? I don't know. I don't know what to wear. Hello guys. So usually मेरे mornings काफी अच्छे होते हैं. आज की morning was not one of them. It was, I don't know what was happening, but मेरा mood काफी अजीब सा था. Like anything I was trying to watch on YouTube, anything I was like trying to consume, I just wasn't in the mood for it, and then it got shitty. And I was like, ये मुझे पता भी नहीं था ये हो क्या रहा है. फिर मैंने बोला ये सब छोड़ो यार, vlog edit करते हैं. तो मैं vlog edit करने बैठी, and then उसमें मैं खुद ही बोला था कि I'm trying to do morning journaling. I'm trying to make it a consistent habit. फिर मुझे याद आया, journaling. That's the answer. Whenever your mood's shitty, journal. Something you will figure, like you'll just write down कि blah 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 blah, and then you'll figure out कि ये problem है. तभी सब ठीक सा नहीं लग रहा. So I did not in fact go to the gym क्योंकि फिर मैं सो गई थी और फिर मैं सोती रही और फिर मैं लेट उठी और आज भी मैं लेट ऑफिस पहुंची हूँ. So the gym didn't happen. I at least I reached the office. That's an achievement according to me. So now I'm at the office. I'm setting up my work and everything. So I'm gonna start working now. The office is still empty. There's only Lanu. Lanu, say hi. And there's Saloni. Saloni, say hi. Hi. In the office, not many people. Mayuri is out. Mayuri, anyways, is too shy to be in the vlog. So I would have also told Mayuri to say hi, but she's not here. So now we're gonna sit and work. Today is Monday. It's also the new month, so exciting stuff will happen. Most probably. The best thing about my job is I don't know what kind of work will happen on what day. There is so much spontaneity that I did fill up my Stanley Cup. So we'll be hydrating, we'll be working, and that's about it. I will, I think, schedule my vlog that I was supposed to upload yesterday for today, so that I don't forget again. Because if I am too tired after I reach home, then मैं फिर से upload करना भूल जाऊँगी. तो वो फिर से ना हो, उसका ध्यान रखना है. Let's go. है कि यहाँ पे देयर इज़ अ प्लग पॉइंट, तो वो मयूरी को चाहिए था. तो देन मुझे ये करना पड़ा. अभी बहुत ही डेलिकेट पोजीशन में है. कुछ भूकंप आया तो ये गिरेगा. तो लेट्स प्रे कि भूकंप ना आए. फिर से बोलियो. I will never read those words ever in my life. I'll reverse you. You'll reverse me. I'll reverse you. I'll reverse vlog you. I'm zoomed into your eye. My eyes are pretty, I'm not gonna lie. अच्छा लगा सुन के. One of my best features, अच्छी बात है. or so I've been told. अच्छी बात है. झूठ तो नहीं बोला. I would hope so. Give me some vlog-worthy moments, Tanvi. The cockroach problem. Honestly, मेरे को कुछ और चाहिए. मेरे को एक सेकंड रुकिए. Okay guys, so I did use wet wipes. I told you wet wipes is the solution to everything. And then we killed it. Welcome back. Now I am returning home. So मैंने अपनी Rapido book कर दिया है. I'm very tired. I think I'm not gonna do much. When I reach home, I'm just going to sleep. I'm very tired. Even though मैं बहुत सोई रात को, still बहुत नींद आ रही है. So Rapido वाले भैया आने वाले हैं. तो अब मैं जाऊँगी घर, खाना खाऊंगी, भूख भी लगी है, और फिर सो जाऊँगी. That's the plan for the night. तो So आप let's देखो go. मेरे बाल गीले हो रहे हैं.
क्योंकि बलून आया, देखो एक बलून तो आया, वो तो मेरी शॉल पर आया, तो मैं तो गीली नहीं हुई, ठीक है। दूसरा बलून आया, वो आया मेरे डायरेक्ट कान पे, और मेरे ईयरफोन्स बाहर निकल गए। एक ईयरफोन गुम गया, हो गया। वो सड़क पे गिर गया ना, क्योंकि कौन सा था दिखा? ईयरफोन था ना। इयरिंग गिरती तो हाँ भाई, इयरिंग तो ऐसे नहीं गिरती, बट ईयरफोन गिर गया। खर्चा, नया खर्चा। अब कान ढक के चला कर, ठीक है? मैं ढका हुआ था मम्मी, अरे मालूम है, समझ गई। तो गिर जाते हैं, उसका कुछ कर नहीं सकते। मैं शॉल अब ढक के होली चल तक- रही थी। होली तक केयर करता हूँ, नहीं करा। हाँ, उसके बाद ही ले बेस्ट नॉट टू वेयर। अरे भाई मुझे ईयरफोन्स लेने पड़ेंगे, पहनूंगी नहीं मेट्रो में, मतलब रिक्शे पे। आपको रिक्शे में लगी? हाँ। करते हैं ये लोग। बच्चों ने भाई जो रिक्शे में मेरे साथ, एक तो मेरे बाल गीले हो गए, एक तो मैं शॉल से बच गई। कौन कौन था तो रिक्शा रुकवाती ना कि मेरा ये हाँ, कौन मेरा है? बस मेरा अरे बहुत आगे तक चला गया था रिक्शा, मेरा बस क्योंकि मेरी रिंग, पहले तो मेरी वॉच पे भी पानी गिरा था, तो पहले मैंने अपनी वॉच को पोछा पोछा, तेरी गोल्ड की। वो तो ऊपर रखी, वो मैं नहीं पहनती जाती। तो उसको मुझे दे दे। ठीक है। मेरा बस होता तो मैं वहीं रोक के पीट की बच्चों को। दीदी तुम पीट सकती हो, मेरा कंसर्न था मेरी घड़ी खराब ना हो, और ईयरफोन अगर इधर इधर ही गिरा होता। So I am tired and I'm going to sleep, but before sleeping I will be journaling, and then I will probably read a little bit and then I'll sleep. I have no energy to edit right now. That was my plan, that I'll come back home and edit or work a little bit, but I'm so done for the day that I will just like to do like a little bit of like me time, and then I will sleep. That's the plan. That's the plan. If you like this vlog, consider subscribing to the channel. I make these kind of regularly. Like the video, comment down below whatever you thought. There's probably a pinned comment under this video where I have like where Brain Cells Ali Gauri has put something that you can comment. So comment that, and I will see you in the next vlog. Bye.